স্যার আমি তো মাত্র আসলাম, প্রেজেন্টেশনটা কিসের উপরে প্লিজ? আপনার যে হোমওয়ার্ক সেটার উপরে। জি জি জি, ওই আজকে যেটা হোমওয়ার্ক ছিল সেটা। জি। আচ্ছা স্যার, আজকের হোমওয়ার্কটা হচ্ছে গতকাল কি, অর্থাৎ আই ডিড ইয়েস্টারডে, আই থিঙ্ক ওইটা, তাই না? ওকে স্যার, ওকে স্যার। ফার্স্ট আসসালামু আলাইকুম। Hi everyone, assalamu alaikum. I am Wahid. Today I will share you what I did yesterday. In the morning, I got up early in the morning. Then I brushed my teeth and I took a shower. Then I took my Fajr prayer and I recited the Holy Quran. After praying, I walked for 20 minutes and I felt the environment of beautiful morning. Then I come back to my home and took my breakfast. And I involved with my study. Then I took preparation for college and I took a bus. Then I arrived my college and involved with my academic class. In the afternoon, I took my breakfast and took some rest. Then I also connected to a study with my classmate. After finishing my college, I returned to my home. Then I took a shower and finished my Asr prayer. Then I watched television as well as used my phone. After some time, I took my Maghrib prayer. Then I gossiped with my family member. I took some snacks with a cup of tea. Then I did my study and took my Isha prayer. Then I also involved with my study. Then I did my dinner and used my phone. Then I planned about my next day activities. After a few minutes, I want to go sleep. These are all about my activities, what I did yesterday. Thank you for listening. স্যার সরি, একটু বাসার মধ্যে মানুষজন একটু বেশি, তো সরি। হ্যালো স্যার। Okay. Fine. Can you please? Assalamu alaikum. Assalam. Yeah, please start. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I'm Fahim. Yeah, fine. Keep going. Assalamu alaikum. I am Fahim. I would like to share with you what I did yesterday. I started my day early in the morning as it gives me pleasure. My alarm clock goes off 6 a.m. After that, I faced up and I got ready for Salah. After finishing my Fajr Salah, I spent 15 minutes practicing meditation, which helped me to calm and fresh my mind. After that, I walked for an hour. Following that, I did physical exercise. Physical exercise helped us to keep fit. Then I came back my home and made a healthy breakfast. My breakfast included fruits, eggs, and vegetable, and so on. Finally, I got ready for my office and went to the office by bus. In the evening, I
during my lunch break in the afternoon, during my lunch break, I performed Zohar Salah took time to relax and recharge. Then I had a healthy meal, which was homemade because I always preferred healthy food. Afterward, I engaged in a leisure activity for a short period, such as reading a book or going for a walk. This helped me. This helps to keep distress and re-energized. After a few hours, uh, I performed my Asr Salah. Then I went to the field and played cricket, football, or something. Before sunset, I came back my home and I took a deep shower. In the evening, I got together with my family and gossiped my nearest heath and kin. Then I went to a tea stall and drink a cup of tea. After that, I came back my home and I went to my kitchen and helped my wife to cook. After finishing cooking, we had dinner. Uh, we had dinner and we 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 had we discussed about what we have done today. Then I went to my room and reading some books and chatted with my friends on Facebook. Uh, then I planned my Chromebooks activities and went to the went to the bed and sleep. That's all about I have done yesterday. Thanks for listening. Okay, thank you. Thank you, Fahim, for sharing all of this. Please mute yourself. Sumaya, can you please start? Hello, assalamu alaikum. Uh, First of all, thank you so much, sir, giving me a chance. Hello, I'm Sumaya Shuma. I'm a student of BBA. And well, today's topic is what do I do yesterday? Well, first of all, I got up at about 5 a.m. After getting up, I replaced myself and took ablation. Take ablation. Then I saw my photo salad. After that, I took a morning exercise on my roof. After taking exercise, I took a shower and I took breakfast with my family members. Shortly after that, I got ready to go to my school. Then my class started at 8 a.m. and I always try to reach my university in time. After reaching my university, I usually drink a glass of water and read newspaper for some time at the library. And then in the evening, I often to outside to meet my friends. I always try to go back home before sunset. After saying Maghrib Salat, I got to my reading I go to my reading table and study time I think 10:30 p.m. Then I took my dinner. After that, I watched my TV program for a while. Before going to bed, I sometimes read book or any others magazines. Um, finally at about 11 a.m. I go to bed and I have a sound sleep. Thank you so much for listening.
Okay, thank you, Sumaya. Can you please type in the chat box? Thanks, Fahim and Sumaya. So, Sanjida, can you please unmute yourself and share with us what did you do yesterday? Assalamu alaikum, sir. Thanks for giving me a chance for presentation. Now I will describe what I did. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Shanjida. I hope all of you are doing well by the grace of Almighty Allah. Our homework topic is what did you do yesterday? So now I am going to share about what I did yesterday. So as per my daily routine, at first I woke up earlier in the morning. Then I went to the washroom. I brushed my teeth. I performed my wudu and I prepared myself for namaz. I said my prayer and then I enjoyed the beauty of nature. Then I slept for at least 2 hours. While waking up, I went to the washroom. I washed my face properly. After wiping my face, I organized my bed. Then I took my breakfast. I prepared myself for study. I started reading articles. I found out the objective and method of the research paper. I prepared an Excel file and gathered information. I drank juice to balance the carbohydrate and increase mindfulness. At the noon, when I finished my study, I helped my mother with doing daily chores. I organized my room properly. I took a shower. At the afternoon, I dried my hair and then I said my prayer. I took my lunch with my family. After that, I prepared my homework for the 12-day speaking challenge. I took a nap. While I woke up, I performed my salat. I made tea for me. I drank tea for getting energy and refreshing myself. After that, I said my prayer for Maghrib. Then I took some snacks. I spent time with my elder sister. I practiced speaking English with her. I prepared myself for study. At 9 p.m., I joined the hassle-free education until 10:30 p.m. I enjoyed the class. I picked up the important information in my notebook. I listened very carefully to Hassan Habib sir. I understood every topic that he delivered. After the class, I took my supper. I took rest for some time. I watched dramas on YouTube. I chatted with my friends. I went back to my study table until 12 a.m. Then I freshened myself. I brushed my teeth. I organized my bed. I took a look for today's plan. I set it the alarm. And after that, I updated myself what was going on in the country right now. I took a look for Facebook news feed. I went to bed and then I slept. Thanks for listening. Okay, thank you, Sanjida. Can you please type in the chat box? Thanks, Sanjida. Mohammad Amjad Hossain, can you please unmute yourself? Assalamu alaikum, everybody. Now I would like to share my what I did yesterday. First of all, I wake up early in the morning. Then I wash my face and get took wudu for the Fajr prayer. Then I go outside. Then I went to outside and exercised for a while. After that, I returned home and took some rest. Then I took my breakfast and prepared for my office. Then I showered myself and then I went to office. After some time, I reached at office and prepared for my class. Then I go. Then I went to class and took my class. In the afternoon, I went to Moscow and
prepared my Johor Salah. Then I returned office and took my lunch. After that, uh, I took some rest, and again I went to my class and took my class. Around 4 p.m. I returned home and took some rest and got together with my family members and gossiped with them. After that, I went to Moscow and uh, prayed Asr Salah, and then I worked for some time and returned home again and uh, uh, took snacks in the evening. And first after that, I go to mosque again and went to mosque again and took my Maghrib Salah. After that, I gossiped with my Um, uh, Thank you, Amjad Hussain. Can you please type in the chat box? Thanks, Amjad. Now, Zakia. Hi, Assalamu alaikum. I'm Zakia Sultana. Today I would like to share with you what to do. What did you do yesterday? I am as an assistant lawyer, Dhaka Judge Court. As an assistant lawyer, my day yesterday was quite eventful and packed with various tasks that required meticulous attention and time management. The day began early in the morning as I arrived at the office, ready to start the day with a fresh mind. I first checked my email and message to ensure there were no urgent matters needing immediate attention. After reviewing the day's schedule, I prioritized my tasks accordingly. My first task of the day was to assist in prepare for a chief meeting. I gathered all necessary documents, organized case file, and ensured that everything was in order for a smooth discuss. The meeting started at 9 a.m., where we discussed ongoing cases, reviewed the progress of various projects, and brainstormed strategies for upcoming court appearance. During the meeting, I took detailed note and prepared action point for the team of follow-up on. After the meeting, I returned to my desk to draft legal document. My focus was on a Thank you, Zakia. Can you please type in the chat box? Thanks, Zakia. So next one is Shumi. Can you please start? Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Shumi. My today's topic is, what did you do yesterday? Well, yesterday I woke up early in the morning and refreshed myself, did ablution with perform for the salat, and then I made my breakfast. It comes together in my family members. With my family members. After finish my breakfast, then I prepared myself for walking activity. Every day I did walking activity due to when I did walking activity, that time I feel relaxation, lost weight. When finished my walking activity, I prepared myself for university. Then I ready for university and went to university by bus. Whenever I reached here, I doing both of class, mathematics as well as English, and then I took some breakfast, and then I took some rest, and I went to university outside.
with my close friend Nipa. Then we took a cup of coffee, and I drink it due to I prefer coffee to tea. Then I baked my university, and I took a bath. Then Shumi, thank you so much. Sorry, I got to move a bit fast. So last presenter is Tanaka Afros. So please unmute yourself. By the way, please type in the chat box. Thanks, Shumi. Quickly type in the chat box. So Tanaka Afros. Hi everyone, Assalamu alaikum. My name is Tanaka Prus. My homework is what did I do yesterday. Today I would like to share with you what I did yesterday. Now first of all, I share with you yesterday morning activities. Usually I got up early in the morning. I made my bed. I went to washroom. I took my brush, took my toothpaste as well as brush my teeth. Then I performed ablution and prayed fajr. Afterwards, I went to kitchen. I made my breakfast. I usually made breakfast, toast, some bread, and took some jelly or butter. I ate my breakfast, then made cup of tea. After having cup of tea, then I went to washroom again. I took shower and come out from washroom. I got ready for the office. Usually I took rickshaw and took 30 minutes, went to my office. I arrived around 10 o'clock in the morning. I went to the office. I sit my desk and I drink a glass of water. I started my work in the afternoon. Usually my office lunch duration. Thank you, everyone. Can you please type in the chat box? Thanks, Tanaka Afros. So, well, first question is, have you submitted your homework? If you did, please type in the chat box, yes, I did. I'd like to see how many of you have submitted your homework in the Facebook group. 3, 4, 5. Only 5 people submitted. 6. Type in the chat box, yes. 6. Only 6. Now, I'd like to know 7, 8, 9, 10, 11. Okay, Nila, if you can't join the Facebook group, please join our admin. So there are a lot of people are admin. You can see on the WhatsApp group, send them a text. Tell them that I can't join the Facebook group. They're gonna help you out. Okay. Next question is, in your presentation, how many sentences have you made so far? Please type in the chat box. আপনার প্রেজেন্টেশনে আপনি কতগুলো সেন্টেন্স তৈরি করেছেন? Sharmin Akhtar said 100, 120. Excellent. Congratulations, both of you. Anybody else? Type in chat box. So I said over 100 or at least 100. 95, 106, 70 plus. Okay, that means you didn't follow my instruction 100%, right? So all you got to do is, if I tell you something, you got to follow it. So you got to make a presentation with 100 sentences, right? There is no excuse, there is no yet, there is no but. So if I tell you to make 100 sentences, please do so. Okay. Now, I'd like to ask you, if you still can remember, who is the teacher of teachers? Type in the chat box. Who is the teacher of teachers? Please type in the chat box. And have you ordered that book? If you purchased that book, yeah, excellent. So I recommended you to buy that book. So have you ordered it? If you ordered it, please type in chat box, yes, I ordered. I would like to see.
If you have ordered it online or something else, please type in the chat box, yes, I ordered. And if you haven't ordered it yet, type in the chat box, what's the reason you haven't ordered it yet? কেন আপনি এখনো অর্ডার করেননি বইটা আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে রাখেন। So you got to order it. He is the teacher of all the teachers, right? Almost all the teachers. So I definitely recommend you to order it. Okay, now let's recap what you learned in the last few classes. So what's the structure number 1? Please type in the chat box, structure number 1. Okay, excellent. Thank you for responding. Structure number 2. Structure number 2. Yes, no question. So what's the structure number 2? Do plus subject plus verb 1 plus question mark. Structure number 2. Quickly type in the chat box. We got to be so fast. Structure number 3. Type in the chat box. Structure number 3. Structure number 3. WS plus do plus subject plus verb 1 plus question mark. Excellent. Structure number 3. Structure number 4. What would be structure number 4? Type in the chat box. Structure number 4. What would be structure number 4? Structure number 4. Type in the chat box quickly. Structure number 4. Excellent. Thank you for responding. Structure number 4. Okay. Now, yes, no question. Structure number 5. By this time, you should know. Structure number 5. আমরা যদি past form use করে যদি yes no question করতে যাই তাহলে structure number 5 কি হবে আমাকে একটু chat box এ লিখে দেখান। Structure number 5. So do হয়ে যাবে did, তাহলে কি হবে did plus subject plus verb 1 plus question mark. Structure number 5. Did plus subject plus verb 1 plus question mark. Did plus subject plus verb 1 plus question mark. Structure number 5. So what are you gonna do? We're gonna practice this structure a little bit and we're gonna move forward. Are you excited? If you're excited, please type in the chat box excited. Type in the chat box excited. I'd like to see how many of you are really, really excited to practice with me. So how are you gonna make this sentence? So did I understand? Did we understand? Did you understand? Did you understand? Did they understand? Past form এর একটা বিউটি আছে সেটা হলো আপনাকে হি শি ইট টনি যখন আসে তখন এস বা ইয়েস এর কথা অথবা ডাজ এর কথা চিন্তা করতে হয় না। পাস্ট ফর্মে সবগুলো সাবজেক্টের জন্য একই স্ট্রাকচার, কোনো চেঞ্জ নাই। ডু ডাজ নিয়েও চিন্তা করতে হবে না, এস বা ইয়েস নিয়েও চিন্তা করতে হবে না। এতটুকু ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখেন ক্লিয়ার। যখনই আমরা স্ট্রাকচার নাম্বার 5 করব, আমরা যখন স্ট্রাকচার নাম্বার 2 করেছিলাম তাহলে তখন ডু ডাজ এগুলো চিন্তা করতে হয়েছে, এস বাই এস চিন্তা করতে হয়েছে, বাট এই ক্ষেত্রে আমাদের কিছুই চিন্তা করতে হবে না, রাইট? সো আয়ের বেলায় যেটা হবে টনি হি শি ইট বেলা একই জিনিস হবে। সো উই গোনা প্র্যাকটিস। সো ডিড আই আন্ডারস্ট্যান্ড, ডিড উই আন্ডারস্ট্যান্ড, ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, ডিড দে আন্ডারস্ট্যান্ড, ডিড হি আন্ডারস্ট্যান্ড, ডিড শি আন্ডারস্ট্যান্ড, ডিড ইট আন্ডারস্ট্যান্ড, ডিড টনি আন্ডারস্ট্যান্ড। সো দ্যাটস হাউ you need to practice. So I'm gonna unmute yourself. Please unmute yourself and practice with me. So when I say go, you need to make all the sentences. So please unmute yourself. 3, 2, 1, go. Did I understand? Did I understand? Understand, Did we understand? Did you understand? Did you understand? Did they understand? Did he understand? Did he understand? Did you understand? Did you understand? Did you understand? Did it understand? Did he understand? Did she understand? Did they understand? Did you understand? Did it understand? Did Tony understand? Did I understand? Did you understand? Did you understand? Did you understand? Did I understand? Did you understand? Did you understand? Thank you. Now what we're gonna do is we're gonna make 27 sentences. That means we're gonna make it 3 times and we're gonna start and we will not stop until we make 27 sentences. Is it clear to you? আমরা শুরু করব একসাথে, যখন এটা 3 বার করে প্র্যাকটিস করব, এক নিঃশ্বাসে বলতে হবে না, বাট থামা যাবে না। যখন 3 বার করে বলবো আমাদের সব মিলিয়ে 9টা করে সেন্টেন্স, সুতরাং 3 নং 27, 27 সেন্টেন্সেস হবে, তারপরে আমরা থামবো। সো আর ইউ রেডি? ইফ ইউ আর রেডি প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স READY, রেডি।
READY, ready. So please unmute yourself. 3, 2, 1, go. Did I Did I understand? understand? Did Did I I understand? understand? Did you Did we understand? understand? Did you 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 understand? Did Did we understand? you understand? Did it understand? Did you understand? Understand? Did Did we you understand? understand? Did you understand? Understand? Did Tony understand? Did Did he I understand? understand? Did he understand? Understand? Did he Did I understand? Did we understand? understand? Did Did Tony we understand? understand? Did you understand? Did you understand? Did you understand? Did you understand? Did she understand? Did Tony understand? Tony understand? understand? Did understand? Did he understand? Did he Understand? Did he understand? Did he understand? Did they understand? Did I understand? Did I understand? Did I understand? Did they understand? Did I understand? Did they understand? Excellent, thank you. So how many sentences have you made so far? Please type in the chat box according to this structure. এই স্ট্রাকচার অনুসারে আপনি কতগুলো সেন্টেন্স তৈরি করেছেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানা। Excellent, thank you for responding. So I can see 27, 36. Excellent, excellent. I really wanted to do that. Okay, 27 at least. Okay, now the next question is, so this is structure number 5, right? So if you go for structure number 6, WS question, if you would like to get a lot more information using past form, what would be a structure? Please type in the chat box. So structure number 6, next is structure. What would be the next structure? Please type in the chat box. Excellent, excellent. So we need to add WS with this structure. So please type in the chat box, everybody, WS plus did plus subject plus verb one plus question mark. Quickly type in the chat box, WS plus did plus, everybody type in the chat box, WS plus did plus subject plus verb one plus question mark. So this is the structure we're gonna follow, right? So what are you gonna do? We're gonna make 7 sentences with why. This is how. শুধু সিকোয়েন্সটা ফলো রাখতে হবে। Why did I practice? Why did you practice? Why did you practice? Why did you practice? Why did they practice? Why did he practice? Why did she practice? Why did it practice? Why did Tony practice? Right? So now we're gonna practice again. So we're gonna make 7 sentences, but the condition is you got to make 7 sentences using one breath. এক নিঃশ্বাসে 7টা সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। So please unmute yourself. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. This is done. Why did I practice? Why did we practice? How did you practice? Why did you practice? Why did we practice? Why did you practice? Why did you practice? So now we're gonna practice with next one. When, right? Ready? So please unmute yourself. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. When did I practice? When When did did you practice? when When did you Did I practice? practice? When did did you I practice? practice? When When did did you you practice? practice? When When did you did Tony practice? When did they they practice? practice? When did you practice? I practice. Okay. So next one is where. Where we're gonna make 7 sentences again using where. So we're gonna start together. So please unmute yourself. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. Where did Where I did I practice? Where Where did did we practice? Where did you practice? Where did you practice? When Where did I did practice? When did we practice? When did they practice? did she practice? Excellent, excellent. So we're gonna practice with how. How. So please unmute yourself. 3, 2, 1, 1, go. How did I practice? How did I practice? How did you practice? How did you practice? How did you Excellent. Thank you. So now we're gonna practice with last one. So N means noun. Type in the chat box. N means noun. So এই জায়গাটা noun বসাতে হবে. So which language? Language হলো noun. Which ভাষা? Which language? কোন ভাষা? Right? So which language দিয়ে আমরা একটু practice করব. So please unmute yourself. Unmute yourself. So which language did I practice? এভাবে শুরু করব. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. Which Which language? language did we practice? Language did it?
So if you'd like to speak fluently, so your mouth has to be, I would say, flexible with the language, because some sort of words is still it seems difficult to pronounce. অনেক সময় আপনারা অনেক ওয়ার্ড উচ্চারণ করতে যান, এগুলো আপনার উচ্চারণ আসে না, কারণ হলো এগুলো বলার আমাদের অভ্যাস নেই। সো আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন আমার সাথে, এই যেমন আপনাদেরকে 1 2 3 4 5 5 into 9 45 সেন্টেন্সেস প্র্যাকটিস করালাম। এতে কি হবে, আপনার যে স্পিকিং এর যে অর্গানগুলো আছে এগুলো একটু ফ্লেক্সিবল হয়ে যাবে, আপনার স্পিকিং একটু ইজিলি আসবে। সো এখন আমরা কি করব, আমরা 1 2 3 4 5 আমরা 5 into 9 45 সেন্টেন্সেস শুরু করব, একসাথে শুরু করব, একসাথে শেষ করব। কিভাবে শুরু করব, আমরা ওয়াই দিয়ে প্রথমে 7টা সেন্টেন্স শুরু করব, সরি 9টা, তারপরে ওয়েন দিয়ে, তারপর ওয়্যার দিয়ে, তারপরে হাউ দিয়ে, তারপরে হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে। আর ইউ রেডি? ইফ ইউ আর রেডি, প্লিজ টাইপ ইন চ্যাট বক্স রেডি, READY. And I'd like to see everybody's comment. I can see here 48 people are enjoying this class, so I'd like to see 48. And also, I can see if you're not practicing, your mic is not vibrating, so make sure you practice, otherwise what I can do, right? So thank you for responding, you're awesome. So please unmute yourself. So আমরা why দিয়ে শুরু করব, 9টা সেন্টেন্স, when দিয়ে 9টা, which language দিয়ে 9টা, then we're going to stop, right? Otherwise we shouldn't stop. So please unmute yourself. 3 2 1 go. Why did I practice? Why did 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 it? I practiced when did you practice? When did you practice? Did practice? When did you practice? When did they practice? When did he practice? When did she practice? When did Did we practice? When did you practice? did I practice? Why did I practice? You practice? Why did you practice? Why did they practice? Why did he practice? Why I practice. How did we practice? How did did I practice? Why did we practice? Why did you practice? Why did you how practice? did he practice? Why did he practice? Why did she practice? Which language did I practice? Language did I practice? How did you practice? Which language How did did you practice? What language did you practice? Language did you practice? How language did they practice? How language did he practice? How language did she practice? How language did it practice? How language So the last one is, which language did I practice? এভাবে শুরু হবে, which language did I practice? Which language did you practice? Which language did you practice? Okay. Now I'd like to ask you a question is, what's the difference between sometime and sometimes? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দাঁড়ান, sometime আর sometimes এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? Very quickly, please type in the chat box. What's the difference between sometimes and sometime? Excellent, thank you for responding. So sometime মানে হলো কিছু সময়, আর sometimes মানে হয় মাঝে মাঝে। Excellent. So while you are giving the presentation, there are so much confusion regarding this. তাহলে সবাই সুন্দর করে লিখি, some space time হলো কিছু সময়, some space তারপরে টাইম হলো কিছু সময়, আর একসাথে যেটা আছে sometimes, এটা হলো মাঝে মাঝে।
সবাই আমরা একটু সুন্দর করে লিখি চ্যাট বক্সে। So from now on, there shouldn't be any confusion regarding this. Okay. Now, মাঝে মাঝে আমি গ্রিন টি পান করি। এটার ইংরেজি লেখেন তো। মাঝে মাঝে আমি গ্রিন টি পান করি। মাঝে মাঝে আমি গ্রিন টি পান করি। তাহলে একসাথে হবে সামটাইমস। সামটাইমস মানে হলো মাঝে মাঝে। সামটাইমস আই ড্রিঙ্ক গ্রিন টি অর আই টেক গ্রিন টি। ওকে, সো আই ড্রিঙ্ক গ্রিন টি সামটাইমস। সামটাইমস শেষেও দিতে পারেন, প্রথমে দিতে পারেন, নো ইস্যু এট অল, রাইট? সামটাইমস মানে হলো মাঝে মাঝে। এবার চা পান করার পর কিছু সময় ধরে আমি পত্রিকা পড়ি, বই পড়ি। লেটস সে চা পান করার পরে, আফটার ড্রিঙ্কিং গ্রিন টি, আমি কিছু সময় বই পড়ি, কিছু সময়ের জন্য বই পড়ি। তাহলে কি হবে? আফটার ড্রিঙ্কিং টি আই রিড newspaper or I read books for some time. After drinking green tea, I read books for some time. আচ্ছা, সাম টাইম যখন লিখবেন তখন আলাদা আলাদা। সাম, তারপরে একটা স্পেস দিবেন, তারপরে টাইম। আফটার ড্রিঙ্কিং টি আই রিড বুকস ফর সাম টাইম। এক্সেলেন্ট। সো একসাথে করা যেটা থাকবে সামটাইমস, এটার মানে হলো মাঝে মাঝে, আর সাম টাইম এটা হলো কিছু সময়, ফর সাম টাইম কিছু সময়ের জন্য। এই দুটো ব্যাপার আপনাদের কাছে ক্লিয়ার কিনা? ইফ ইট ইজ ক্লিয়ার, প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স CLEAR. Excellent, thank you. So next thing is, what's the difference between chat and gossip? Type in the chat box. What's the difference between chat and gossip? What's the difference between chat and gossip? আপনারা অনেকে ইউজ করছেন gossip. So I'd like to give you 30 seconds to type. So please type in the chat box, what's the difference between chat and gossip? Okay, excellent. So thank you very much. So now what I'm gonna do is I will go to all right. So gossip. Okay, I'll go Cambridge Dictionary, gossip. So conversation or reports about other people's private lives that might be unkind, disapproving, or not true. Gossip. Gossip means conversation or reports about other people's private lives that might be unkind, disapproving, or not true. তার মানে আপনারা কি এটা করেন? Did you mean that? Did you mean that? Right? So gossip means কারো ব্যাপারে তার অগোচরে খারাপ কিছু বলা, right? So that means gossip. আর chat means কথাবার্তা বলা. So from now on, these mistakes I made too. আমিও এইটা বলতাম ভুল কার্যক্রমে।
সো তাহলে গসিপ মিন আপনারা বুঝে গেলেন। তাহলে আমরা এই ওয়ার্ডটা ইউজ করব না যদি আমরা আদৌ কারো প্রাইভেট লাইফ সম্পর্কে তাদের অগোচরে যদি বদনাম না করি, তাহলে আমরা এটা ইউজ করব না, আমরা ইউজ করব চ্যাট। After that, I had a conversation, or I chatted with my friends, then I went to bed. Something like this, right? So now my question is, do you gossip? Answer me in the chat box. Do you gossip? Yes or no? So what do you do? So we chat. I chat. So type in the chat box. I don't gossip, but I chat. I don't gossip, but I chat. Okay, excellent. Excellent. So these are the two important things I think I should, make aware of this so that you understand very well. Okay. So I don't gossip, but I like to chat, or I chat. Okay. Now, so this is how you need to. So now I'm going to give you some sort of questions and you need to answer me. I'll ask you questions using this structure and you need to answer me. Right. So the first question is, did you attend the last class? Type in the chat box. Give me the answer. Did you attend the last class? Give me the full answer. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Give me the full sentence, right? Don't play shortcut. So why did you attend the last class? Why? Why did you attend the last class? So imagine you attended the last class. এখন আমরা প্র্যাকটিসের সাথে, for the sake of practice, please imagine that you attended the last class. প্র্যাকটিসের জন্য হলো আপনি চিন্তা করেন যে আমি গতকালকে প্র্যাকটিস করেছিলাম। So why did you attend the last class? Why? Give me the full sentence, Iqbal. So you should say, I attended the last class because I wanted to improve my English. I wanted to be a fluent speaker. Give me the full sentence. I'm going to give you 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds, even a minute to answer it. Right? So why did you practice? Why did you attend the last class? Why did you attend the last class? So আমি একটা আনসার দেখতে চাই because দিয়ে. So I attended last class because I want to improve my English. Okay, excellent. Next thing, when did you attend the last class? When did you attend the last class? When did you attend the last class? When? So specifically give me the answer. What time? What time? When did you attend the last class? When did you attend the last class? Give me the full sentence. Don't play shortcut. 9 p.m. So attend the last class at 9 p.m. I know Huzifa. Pass from verb to I attended. I attended. So still you are making mistakes. I attended. So attended সাথে ed যোগ করতে হবে. I attended last class. Excellent, Ibrahim. I attended last class because, okay, I attended last class at 9 p.m. Excellent. Everybody, can you please answer me quickly? I attended last class at 9 p.m. Okay, next question is where? Where did you attend the class from? Where did you attend the class from? আপনি এই ক্লাসে কোত্থেকে attend হয়েছিলেন? So I'm asking for a place. It might be home, it might be office, it might be the city. So where did you attend the last class from? I attended the last class from my home. Excellent. Excellent answer. I attended the last class from my home. So how did you attend the last class? 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 Via Zoom application? By Zoom meeting? Okay, excellent. Excellent. Answer me. How did you attend the last class? Attended the last class by Zoom app. Okay, excellent. Excellent. Thank you. So make sure you are using verb to. Last question is,
So which language did you practice in the last class? Which language did you practice in the last class? Which language did you practice in the last class? Which language did you practice in the last class? Which language? Which language did you practice in the last class? I practiced English language in the last class. Excellent answer. Excellent. Thank you. So, Sharmin Akhtar practiced, right? ED যোগ করতে হবে, verb to, make sure verb to. Okay. I practiced English language in the last class. So, ED যোগ করতে হবে. Excellent. Excellent. You're awesome. Now, whew. Now, so I ask you that who was struggling with fluency, and some of you said the number one problem is fluency, and you want to be a fluent speaker. You want to speak fluently, right? How many of you would like to speak English fluently? Type in the chat box, fluently. Type in the chat box, fluently. Type in the chat box, fluently. And if you'd like to be a fluent speaker, you got to practice 4 questions, and you got to practice it 3 times, and you need to practice it next 90 days. Is it clear to you? If you'd like to be a fluent speaker, you got to practice 4 questions 3 times in a day, next 90 days. So once you start doing this, you can challenge me if you want. আপনাদের মধ্যে এরকম কেউ আছেন কিনা যারা আমার ক্লাস করেন ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারেন না, তাদের জন্য আমার এই চ্যালেঞ্জ হলো আপনি 100% গ্যারান্টি আপনি ইংলিশে কথা বলতে পারবেন, ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারবেন। আপনাকে একটা শর্তই পূরণ করতে হবে, সেটা হলো আপনাকে এই 4টা কোশ্চেন 3 বার করে ডেইলি, নেক্সট 4টা কোশ্চেন 3 বার করে ডেইলি নেক্সট 90 ডেজ প্র্যাকটিস করতে হবে। তারপর প্র্যাকটিস করে যদি আপনি ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে না পারেন, আমার কাছে আসেন। আপনি যত ঘন্টা প্র্যাকটিস করছেন বলবেন যে স্যার আমার টাইম আপনি ওয়েস্ট করছেন, এই টাইমের জন্য টাকা দেন, I'll pay for you. How do I know that? How do I know that? That's the question, right? Would you like to know the answer? How do I know that? আমি যে আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিলাম যে 4টা কোশ্চেন যদি আপনি নেক্সট 90 ডেজ প্রতিদিন যদি 3 বার করে প্র্যাকটিস করেন, 100% you will be a fluent speaker. আপনি যে কোনো জিনিস বলতে পারবেন, গ্যারান্টিড। আর আপনি যদি মনে করেন যে আমি would like to take this challenge, please type in the chat box, I took the challenge. I took the challenge. Right? Type in the chat box, I took the challenge. আপনার কাজ হলো next 90 days. How many days? Type in the chat box. 90 days আপনাকে 4টা কোশ্চেন ডেইলি 3 বার করে প্র্যাকটিস করতে হবে। এখন নেক্সট কোশ্চেন হলো স্যার হাউ ডু ইউ নো দ্যাট? এবার আপনাদেরকে সুন্দর একটা গল্প বলি। সেটা হলো I was very smart. এতই স্মার্ট ছিলাম যে এসএসসি পরীক্ষা, যেটা সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট, আপনাদের একটা টেস্ট পরীক্ষা হয় না, আমি জানি না আপনারা এখন দেন কিনা, বাট আমার মতো যারা ওল্ড এজের আছেন, মেইন পরীক্ষার আগে একটা টেস্ট পরীক্ষা হয় কিনা? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স ইয়েস অর নো। টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স ইয়েস অর নো। ইয়েস, I failed in that exam, right? So ফেল করা গর্ব করার বিষয় না, but I got to tell you the truth. I failed in that exam. টেস্ট পরীক্ষায় এসএসসিতে আমি ফেল করি। বাবা হাই স্কুলের টিচার, মা প্রাইমারি স্কুলের টিচার, মান সম্মান আছে। So then I started studying a bit hard so that I can just pass. শুধুমাত্র যাতে পাস করতে পারি এই জন্য আমি কি করলাম, একটু বাবা মার সম্মানের খাতিরে একটু পড়াশোনা করলাম। Then I went to Bhola Gopt College, intermediate level, and again I was struggling with these kind of things. So paper 1, paper 2. Paper 1 is all about memorizing and vomiting on the paper, exam paper. I mean memorizing and writing on the paper. And the second part was kind of grammatical things and stuff. And some of my friends, they helped me out.
পরীক্ষা হলে আশেপাশে থাকে না আপনার খুব কাছের বন্ধু, রাইট? তাদের কাছ থেকে কোনো মতে হেল্প টেপ নিয়ে ইন্টারমিডিয়েটও পাস করে যাই। However, when then I tried in different universities, public universities, I couldn't get it. Then next thing is I got admission at University of Chittagong, but the history the subjects I got: philosophy, Bengali, history, and Islamic history. These are the 4 subjects I got. And I asked my senior brother, so which one is the easiest one, so that I don't have to study a lot and I can pass, right? Fakibazi jake bole. So finally, they suggested me history, and I studied history. So it was really nice. First year, a lot of young stars. You have got so many friends. You spend time in Chakshu, Jara Dhakate Dakshu, right? So you just spend your time and you enjoy every moments, right? আর যারা, আমি জানি না আপনারা চিটং ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জানেন কিনা, শহর থেকে অনেক ছেলেবেলে স্টুডেন্ট আসে, তারা ট্রেনের বগি দিয়ে পিটাইতে পিটাইতে গান বাজাইতে বাজাইতে যায়, মানে গান গাইতে গাইতে যায়, আসেও গান গাইতে গাইতে। It was really enjoyable time I spent with them. So next thing is, so when I was studying in, I think, 3rd year or 4th year, so আমাদের একজন টিচার ছিল, I don't like to mention his name. So he used to give lecture in English because he had PhD from America. American PhD করা স্যার ছিলেন, but there was a rule in the class that you can ask him a question during the lecture. At the end, you can raise your hand and you can ask. But he was teaching us Second World War, and he used a word, it's called embargo. Type in the chat box, embargo. And I was just, taking a lot of notes. I was fully concentrated. And I couldn't understand what does embargo mean. And I just asked my hand and I said, sir, excuse me, I didn't understand. What do you mean by embargo? And you know what happened next? He kicked me out from the class. He said, you disturbed during my lecture. And he kicked me out from the class, and and I was just waiting, sir, I'm so sorry, I do apologize. And he said, no, just take your bag and leave the class. And as a brown guy, black guy, whatever you say, the skin, I was getting like red in front of my classmates. So I left the class and I promised myself that I got to learn English. I got to learn English, right? So that's the day I made the decision that I got to learn English. So how many of you are here? Probably you have been insulted for something and you made the decision and you did very well. How many of you are here? এরকম কারা কারা আছেন যে আপনি খুবই কোনো জায়গায় মারাত্মকভাবে ইনসাল্টেড হয়েছেন, অপমানিত হয়েছেন, then you made a decision and you did really well? How many of you? Have you got any sort of a story in your life? So long story short, then I went to an institution to Chittagong city center. I think it's called Spanimore. And I started, I got admitted in a speaking course. I tried there. Then I went to Dhaka. I tried there as well. Then at the end of like 2 years, I became language teacher. And I joined Cyphers as a language teacher. So can you relate these things in your life? আপনি এই ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য, ইংলিশ জানেন না সেজন্য আপনাকে ক্লাস থেকে টিচার কিক আউট করে বের করে দিয়েছে, but at the end you became a language teacher studying history পরে আপনি language teacher হয়ে গেলেন. So all you need is you need a commitment. You need to make a decision. So how many of you made the decision that okay, whatever it takes, I will learn English language? Type in the chat box 100% commitment. I'd like to see এই যে কারা কারা আছেন যারা 100% কমিটমেন্ট করেছেন যে আমি ইংরেজি শিখবই। Just type in the chat box 100% commitment. 100% commitment. So all you need is 100% committed. If you made your commitment something like this, no one can beat you up. You're gonna do it anyway.
রাইট? এখন আপনাদের মধ্যে অনেকে কোশ্চেন করেন, স্যার ভোকাবুলারি কয়টা করে শিখবো ডেইলি, একটা না দুইটা? কয় পেজ পড়বো, 1 পেজ না 2 পেজ? কতক্ষণ প্র্যাকটিস করবো, 1 ঘন্টা না আধা ঘন্টা? আর যদি আমার কথা চিন্তা করেন, আমার বেলায় কি ঘটছে? নাথিং। যেইভাবে আমি অপমানিত হয়েছি, আমি একটা ডিসিশন নিয়েছি যে যা কিছু লাগে, যা কিছু হয়, আমি ইংরেজি শিখবই। I didn't tell myself I'll study 30 minutes every day, 10 minutes every day, 5 seconds every day. I'll practice with someone else 10 minutes. No. Whatever it takes. Type in the chat box, I will do whatever it takes. Type in the chat box. That's the level of commitment you got to take. Whatever it takes. I will do whatever it takes. Type in the chat box. I will do whatever it takes. So আপনার মধ্যে যদি এই এনার্জি থাকে যে আই উইল ডু হোয়াট এভার ইট টেকস, আপনি তখন কাউন্ট করবেন না আমি 1 ঘন্টা পড়লাম না 2 ঘন্টা পড়লাম না 10 ঘন্টা পড়লাম না 20 ঘন্টা পড়লাম। আপনার আলটিমেট গোল হলো টু গেট 6 or 6.5 ইন আইএলটিএস। আর আপনি জানেন আইএলটিএস যদি আপনার 6.5 অথবা 6 চলে আসে, আপনার লাইফ চেঞ্জ হয়ে গেছে। আপনার বিসিএস কোশ্চেন চুরি করতে হবে না, টাকা দিয়ে কিনতে হবে না, রাইট? ভালো করেই জানেন। সো ওয়াই শুডন্ট ইউ ডু দ্যাট? I will do whatever it takes. আবার একটু আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে দেখান তো আপনার এক্সপেক্টেড আইএলটিএস এর, নট এক্সপেক্টেড, রিকোয়ার্ড আইএলটিএস স্কোর কত? অর্থাৎ আপনার যে গোল, সেই গোলে পৌঁছতে হলে আপনার কত আইএলটিএস লাগবে? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। Type in the chat box. What is your required IELTS score? Type in the chat box. So 6 or 6.5, a few of them said 7. What is your required IELTS score? Right. So you should say yourself that I will do whatever it takes to get 6 in IELTS. Type in the chat box, whole sentence. I will do whatever it takes to get, তারপরে স্কোর লিখেন, in IELTS. Type in the chat box. I'd like to see. I will do whatever it takes to get dot in IELTS. হাবিব স্যারকে যদি পছন্দ হয় না, গুল্লি মারেন হাবিব স্যারকে। সারা ম্যাডামকে পছন্দ হয় না, কোনো দরকার নেই। বাট আপনার যদি এই তেজ থাকে যে আই উইল ডু হোয়াটএভার ইট টেকস টু 6 ইন আইএলটিএস, আপনি এটা পাবেন। এতটুকু এনার্জি, এতটুকু তেজ থাকতে হবে, রাইট? এতটুকু থাকলে হবে, আর কিছু লাগবে না। আই উইল ডু হোয়াটএভার ইট টেকস টু গেট 6 ইন আইএলটিএস। আপনার যে স্কোর সেটা আপনি লেখেন। Most of the students, if you get 6, your life will never be the same again. Do you understand? Do you understand? Type in the chat box. Do you understand? So do just whatever it takes to get your record score in IELTS. It's not gonna be the same again. I can promise you. So take the challenge for 90 days. If you can't speak English fluently, come back to me. You have got my WhatsApp number. Call me and you said, sir, in 90 days, so 4 questions I practice 3 times in a day. So let's say 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. So this amount of time I have spent, but still I couldn't speak English fluently. So pay for my time. I'll pay for you in Bangladeshi rate. Right. So make sure you practice 4 questions. Okay, someone is asking, what are the 4 questions? 4 question is, number 1, what do you do every day? Number 2, what does your favorite person do every day? Number 3, what did you do yesterday? And number 4 is, what will you do tomorrow? Type in the chat box. The last question is, what will you do tomorrow? Type in the chat box quickly. What will you do tomorrow?
type in the chat box. What will you do tomorrow? So now what I'm gonna do, I will give you the opportunity to practice it. What will you do tomorrow? Then we're gonna come back, and then we're gonna do a little bit of fun. Then we're gonna finish our class. So the question, we're gonna practice it. What will we do tomorrow? What will we do tomorrow? Okay. I'm not sure. Am I the host? Yes, I'm the host. So why can't you? What I'm trying to do is, okay, stop screen sharing, breakout room. So 7, 8, 9, 10, sign automatically. So the question is, what will you do tomorrow? Okay, so to answer these questions, the structure would be subject plus will plus verb one. Everybody, can you please type in the chat box? To answer this question, so the structure would be subject plus will plus verb one plus full stop. Subject plus will plus verb one plus full stop. So that's the structure we got to do. So before starting, just I'd like to take you to the group. So okay, let's see if I can get some sort of vocabularies here so that you can go start. Okay, what will you do tomorrow? So now I'm gonna share my screen. I'm gonna share my screen and I'll ask these questions and you need to answer me properly. So try to give me the sentence as many as you can. So I'll ask you this question. So what will you do tomorrow? Right? So you need to say, hi everyone, assalamu alaikum. Today I'd like to share with you what I'll do tomorrow. First of all, I'll get up early in the morning, then I'll go to washroom, da 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 da. So প্রতিটা সেন্টেন্সের সাথে বলতে হবে I will, তারপরে verb one. সবাই একটু লিখে দেখান তো কি বলতে হবে সেন্টেন্সের শুরুতে I will. Type in the chat box. I will. I will. আর যখনই I will দুইটা জিনিসকে একসাথে করে ফেলবেন তখন বলবেন I'll. Quickly. I'll get up early in the morning. আমি বলি না I will. আমি বলছি I'll get up early in the morning, then I'll go to washroom, then I'll brush my teeth, da 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 da. So type in the chat box I will. তারপরে verb one বলতে হবে. So now this is your time to practice. So please unmute yourself and give me a presentation. What will you do tomorrow? Right? So please unmute yourself. 3, 2, 1, go. Hello everyone. Hello everyone, Assalamu I alaikum. would like to talk share you what next I will do. like I will get up Get up I will wake I up will get in the morning, morning, I brush I my will teeth, break, I will then I eat will take I'll have a house cup of and get tea, I will brush my teeth. I'll at Start my ablution from get will ready, have a finish lunch. my I bus, will have few holy drops have, of But water. I will My work I will I will I'll have lunch, then I will rest, I'll wash my touch take the bus then I tea, will return my ride I'll I finish, I'll go to then the I bus will be school, study at then 9 I will walk, I take a bus, return home, refresh my I will coffee, I'll first I will just finish return home, then I'll refresh myself, wash feet, I'll I will finish my homework. Excellent. Thank you. Thank you for answering. So what I'm gonna do is I will invite you to a breakout room. There will be 2, 3 people, and once you go there, you will start speaking.
So once you see someone is over there, you're gonna start, hi everyone, assalamu alaikum. My name is Habib. Today I'd like to share with you what I'll do tomorrow. First of all, I'll get up early in the morning, keep going, keep going, keep going, and speak at least 1 minute. 1 minute. So once you finish, then the second person will start and third person will start. This is how we're gonna start. So are you ready to join the breakout room? If you're ready, please type in chat box READY ready. Quickly আমাকে একটু chat box এ জানান আপনারা breakout room এ যেতে রাজি কিনা. So type in the chat box ready. Okay, so you're gonna get a notification. একটা notification পাবেন notification পেলেই আপনারা কি করবেন, join করবেন. So join now. 3 2 1 go. Join. Click and join. Quickly. Quickly, please join. Just see the notification. Join. Okay, I can see there are a lot of people in the breakout room and they have started speaking. So please join quickly. So please join to the breakout room quickly. Okay, so for any reason, if you couldn't join, so what you can do, you can start give a presentation here, right? You can start giving a presentation here. So what I'm gonna do is I can unmute one by one. So Ashok Kumar, please start. Give a presentation. What will you do tomorrow? Quickly. Unmute yourself and give a presentation. What will you do tomorrow? Quickly. Okay, Ashok Kumar, if you are not ready, Dr. Raju, can you please unmute yourself? Assalamualaikum, everyone. I am Dr. Raju. Tomorrow I will wake up from sleep at 6 p.m. at 6 a.m. Then I shall brush my teeth. Then I shall take my breakfast. Then I shall wear my clothes to go to office. Then shall go to office with by bus. Then I shall do my work properly in the office. Then at Johor time I shall say my prayer, Johor prayer. Then again I do my office work properly. Then I shall say my Asr prayer. Then after closing to the office will close. Then when office will close, I shall come back to home, and then I shall take a rest for a while, and then I and gossip with my family members, or shall say gossip with my family members. And then I take my I shall say my Maghrib prayer. Then I shall study for some while, and then I shall take my Isha prayer. Then I shall take my dinner, and then after that I shall study again for some hours. Then I shall go for sleep. Then that's all. Sorry.
Okay, I can see a lot of people are here. Haven't you joined the breakout room? So that's fine. Who'd like to give a presentation right now? Please raise your hand electronically and I'll unmute yourself. Okay, Shumi Sultana, please unmute yourself and start. Assalamualaikum bhaiya. Hmm. Hello everyone, Assalamualaikum. I'm Shumi Sultana. I would like to share with you what I will do in tomorrow. First of all, I will get up early in the morning and I will make my bed firstly. Then I will go to my washroom and I will take my brush and in the meantime I will go to my balcony for some walk, and then I have so many trees, so I will watering them properly. Then I come back my washroom and take my shower. After that I will go to my kitchen for for morning meal for me and my daughter. Then I will make myself a coffee. Coffee will provide energy and refresh my mind. After that I will get ready to go to my daughter's school for her drop to her school, and then I will come back my home, and I will go to my study table for study. After I will complete my study, then I go to my kitchen. Then I will go to my kitchen and I will start my cooking process. And I will cook fish and flesh and vegetables, so on. And I will after that I will complete my cook. Then I will go to washroom for refresh and come back my bedroom. And I will start my IELTS listening, and then I will take a coffee. Coffee. In the meantime, I will again go my again I in the meantime I will I am collapsed. That's all. Okay, no problem at all. At least you have tried. Thank you. Thank you, Shumi Sultana. So next one, who'd like to give a try? Electronically, please raise your hand. Would like to give a try? Quickly. We have got a minute left. So Hossein Ahmed, please unmute yourself and give a presentation. So what will you do tomorrow? Hi everyone, Assalamu alaikum. I am Hussein Ahmed. What I will do tomorrow. I will woke up at 4:30 a.m. Then I will drink a glass of water. Then I will go to washroom and I will perform ablution.
then I will go to the masjid, Fajr prayer, and sometime read the Holy Quran. And then I return home, and then I will return home and I will take something, a biscuit. Then Thank you so much, Hussein. So I think, okay, I didn't finish the story. I started telling about you. So my question was, so how do I know that, right? যদি আপনি এই 4টা কোশ্চেন যদি 3বার করে প্রতিদিন যদি নেক্সট 90 ডেজ আপনি প্র্যাকটিস করেন, আপনি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হবেন। এটা আমি কিভাবে জানি? সো I'm the product of this system. আপনাদেরকে সাথে যেটা শেয়ার করলাম যে এসএসসিতে টেস্টে ফেল করা, ইন্টারমিডিয়েট কোনোভাবে পাশ করা, সে যদি আমি হতে পারি, সো আপনারা কেন পারবেন না? আমি এইভাবে ইংরেজি শিখেছি। ইনিশিয়ালি আমি এভাবে ইংরেজি শিখেছি। আমি অনেক কি বলে বিভিন্ন সেন্টারে গিয়েছি, অবশ্যই তারা আমাকে হেল্প করেছে। বাট ইনিশিয়ালি আপনার যেটা দরকার সেটা হলো ফিউ থিংস। নাম্বার 1 ইজ প্রেজেন্ট সিম্পল, পাস্ট সিম্পল এবং ফিউচার সিম্পল। এই 3টা জিনিস খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করা, যাতে আপনি অনর্গল বলতে পারেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আমরা এই 3টা সিম্পল দিয়েই বেশিরভাগ 70 to 80% সেন্টেন্স তৈরি করে থাকি। সো এই 3টা সিম্পল প্রেজেন্ট, সিম্পল পাস্ট এবং সিম্পল ফিউচার যদি আপনি খুব ভালো করে আয়ত্ত করতে পারেন, দেখবেন যে 70 to 80% আপনার কাজ হয়ে যাচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ড থিং ইজ, এরপরে বেশ কিছু জিনিস আসে যেগুলো হলো আপনার আইএলটিএস এর জন্য দরকার, সেটা আমরা আস্তে আস্তে শিখবো। আইএলটিএস যেটা চায় আপনার কাছে সেটা হলো আপনি কতভাবে আপনি সেন্টেন্স প্যাটার্ন জানেন, কত স্ট্রাকচার জানেন, যাতে মনোটোনাস না হয়। আচ্ছা, আপনাকে যদি প্রতিদিন আলু ভর্তা ডাল দিয়ে ভাত দেয় প্রতিদিন নেক্সট 30 ডেজ, আপনার কাছে কেমন লাগবে বলেন তো? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। Will it be monotonous, boring, not tasty? Okay. আপনাকে যদি টানা 1 মাস লেটস সে বিফ খাওয়ানোর পরে যদি একদিন আলু ভর্তা ডাল ভাত দেয়, আপনার কাছে কেমন লাগবে? টানা 1 মাস বিফ খাওয়ার পর তখন কেমন লাগবে আপনার কাছে? টেস্টি। সো আইএলটিএস এর এক্সামিনার তারা আসলে আপনার কাছে একই ধরনের সেন্টেন্স তারা দেখতে চায় না, শুনতে চায় না। হ্যাঁ, সো আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার ইউজ করতে হবে। সবাই একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখেন, ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারস। কুইকলি টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার। এখন ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি? কিভাবে ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার আমরা বানাতে পারি? How can we make different structures in our speaking, in our writing? Tell me, how? কিভাবে আমরা পারি? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান কিভাবে আমরা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার আমাদের আইএলটিএস এর এক্সামিনারকে উপহার দিতে পারি। কিভাবে? আমাকে কিছু মেথড বলেন কিভাবে। আচ্ছা, সবচেয়ে বড় কার্যকরী যেটা হলো সিম্পল, কমপ্লেক্স এন্ড কম্পাউন্ড। সবাই একটু লিখেন চ্যাট বক্সে, সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড। তার মানে হলো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স, সিম্পল, কমপ্লেক্স এন্ড কম্পাউন্ড। সবাই এই 3টে জিনিস লেখেন। সো নাম্বার 1, we can present different structures, different expression using simple, complex and compound. সো আপনি যদি জানেন একটা সেন্টেন্স কিভাবে সিম্পল করতে হয়, তাকে কিভাবে কমপ্লেক্স করতে হয়, তাকে কিভাবে কম্পাউন্ড করতে হয়, দ্যাট মিনস ইউ নো হাউ টু মেক দ্য ভেরিয়েশন অফ স্ট্রাকচারস। ট্রু অর ফলস? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। আপনি যদি জানেন একটা সেন্টেন্স কিভাবে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স, কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড, কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল, কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল বানাতে হয়, তাহলে আপনি আপনার কথা বলার মধ্যে, আপনার সেন্টেন্স রাইটিং এর মধ্যে ভেরিয়েশন চলে আসবে। ইজ ইট ট্রু অর ফলস? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। ট্রু অর ফলস? সো এইভাবে আপনি
সেন্টেন্সের মধ্যে ভেরিয়েশনও আনতে পারেন সিম্পল, কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ইউজ করে। নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমরা সবসময় নর্মালি অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স দিয়ে কথা বলি, আপনি প্যাসিভ ইউজ করে ভেরিয়েশন নিয়ে আসতে পারেন। ইজ ইট ট্রু অর ফলস? ইফ ইট ইজ ট্রু, টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স প্যাসিভ। টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স প্যাসিভ। ওকে। নাম্বার 3, যখন আমরা ডিফারেন্ট জিনিসের সাথে কম্পেয়ার করি, এই যে ঢাকায় বেশি মানুষ থাকে, চিটংয়ে মোটামুটি বরিশালে সবচেয়ে কম বা সিলেটে সবচেয়ে কম থাকে, এই যে কম্পারিজন গুলা করি, এই কম্পারিজনের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি? ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার আমরা ইউজ করতে পারি। তাহলে একটু লিখেন কম্পারিজন। নাম্বার 3, কম্পারিজন। সো প্রথমটা হলো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স, তারপরটা হলো প্যাসিভ, তারপরটা হলো কম্পারিজন। রাইট। এই যে সেন্টেন্সগুলো আমি বললাম, আপনি যদি এইগুলাই আপনি মোটামুটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন, সো ইউ ক্যান generate different sort of expression and sentences and structure. So do you understand what I mean? If you do, please type in the chat box understood. Type in the chat box understood. Excellent. So আমাদের নেক্সট ক্লাসে মজার ব্যাপার হলো আমি যা যা বললাম সবকিছুই আপনি পাবেন। So make sure don't miss even a single class. So your tomorrow's homework is what will you do tomorrow? And I'd like to see at least 100 sentences in your presentation. 100 sentences. So promise me you're gonna make your presentation and you're gonna make at least 100 sentences. Type in the chat box 100. Type in the chat box 100. Okay. And who's gonna promise me? Type in the chat box, yes, I do promise. I do promise. Type in the chat box. I do promise. Okay, what's the difference between I promise and I do promise? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে রাখেন। I promise আর I do promise, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে রাখেন। I promise and I do promise. Both are same, okay? Someone said, no, it's not. আপনি যদি কোনো কিছুর উপরে জোর দিয়ে বলেন তাহলে আপনি ইউজ করেন I do. যদি কোনো কিছুর উপরে জোর দিয়ে বলতে চান তাহলে আপনি ইউজ করেন do. এমফাসাইজ করার জন্য আমরা do ইউজ করি। টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স do for emphasizing. Do for emphasizing. Do for emphasizing. রাইট? যদি কোনো কিছু এমফাসাইজ করে বলতে চান, জোর দিয়ে বলতে চান, তাহলে কি বলবেন? I do promise. সো আমাকে প্রমিস করেন, দেখি আপনাদের প্রমিস কত শক্ত। যদি নর্মালি বলেন তাহলে বলবেন I promise, আর যদি শক্ত করে বলেন তাহলে বলবেন I do promise. আমি প্রতিজ্ঞা করি আপনাকে হোমওয়ার্ক দেব। রাইট। সো do you promise me? Type in the chat box. I'd like to see your answer. Is it I promise or I do promise? Type in the chat box. সো কোনো কিছুকে জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য আমরা ইউজ করি do. I do promise. Okay. So I apologize আর I do apologize, দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। I apologize আর I do apologize, এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি? Type in the chat box. Type in the chat box. I do apologize and I apologize, দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? সো অন্যায় যদি বেশি করে ফেলেন তাহলে অ্যাপোলজির জন্য কি বলবেন? I do apologize, জোর দিয়ে বলবেন, right? So you have already promised me that you're gonna make your presentation. By the way, type in the chat box. So how many presentations have you made so far by today? Type in the chat box. If you made all, please type in the chat box all. If it is 2, 2, 3, 3, 4, 4. Excellent. Congratulations. Congratulations. I can see all. If you haven't made the presentation, please do so. আমি বারবার আপনাদেরকে বলতেছি যে এই 4টা কোশ্চেন যদি আপনি দিনের
3 বার করে প্র্যাকটিস করেন না করেন 100 সেন্টেন্স করে আপনার ফ্লুয়েন্সি আসবে না। ইউ আর ওয়েস্টিং টাইম হিয়ার, ডু সামথিং এলস, রাইট? আপনারা যদি এখনো আমার কথা না শুনেন, আপনারা যদি প্রেজেন্টেশন না দিয়ে থাকেন, দিনে যদি 4টা করে প্র্যাকটিস মানে কোশ্চেন না প্র্যাকটিস করে থাকেন, ইউ আর ওয়েস্টিং ইউর টাইম হিয়ার। গেট আউট ফ্রম হিয়ার, you won't be benefited. Okay, so please join me class tomorrow on time, and make sure you do your presentation, and I'll see you tomorrow in the same time, same place. Please make sure don't miss even a single class. Don't miss a single class, because the upcoming classes, as I told you, is going to be so much important. Okay, and last thing is, who has invited your best friend to join our IELTS class? Who has invited to join our next IELTS class? There is at least one benefit I'll tell you. If you get a friend who is doing IELTS with you, you have got a person to practice always. আপনি যখন ভাড়া করে জোর করে আরেকজনের সাথে প্র্যাকটিস করতে যাবেন, আপনাকে পাগল বলবে। আমি যখন চিটাগং ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, হিস্ট্রিতে পড়তাম, যখন আইএলস এর প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করে, আমাকে হাস্যকর ভাবে বলতো আইএলস করে ইন্ডিয়া যাবে, রাইট? হাসাহাসি করতো আমাকে নিয়ে। তারা বলতো, কি বন্ধু, আইএলস করে ইন্ডিয়া যাচ্ছ নাকি? সো this is very important. You need a friend to practice. I know if you haven't got any friend at all, that's absolutely fine. You'll find someone else from here, but it's the best thing to practice with your friend who has got the similar mission and vision. আপনি কয়জন ব্যক্তিকে চেনেন যারাও আপনার মতো আইএলস করে বিদেশ যেতে চায়? Type in the chat box. How many people do you know who would like to study, practice, and get a good score in IELTS and would like to leave country and settle in the UK, US, or Canada? How many people do you know? How many? 4, 5, 6? So why shouldn't you take this opportunity? Ask them to join our IELTS class. And is it, how much do you charge for IELTS class? I'm not talking about the course material, by the way. So it costs us money to print and deliver to your door. How much we are charging for IELTS course? Type in the chat box. How much? No, আমি কোর্স ম্যাটেরিয়ালের কথা বলছি না। আমি IELTS এর কোর্সের কথা বলছি। Type in the chat box. If it is zero, type in the chat box zero. If it is zero, type in the chat box zero. আমার যে বিজনেস মেন্টর, তিনি আমাকে একটা কথা বলতেন যে if you can help others to achieve their goal, your goal will be achieved automatically. I repeat, my business mentor, he said, if you can help someone else to achieve their goal, no, he said, if you help enough people to achieve their goal, your goal will be achieved automatically. আপনি যদি এমন কিছু লোককে যদি তাদের গোল অ্যাচিভ করার জন্য হেল্প করতে পারেন, আপনার গোল এমনিতেই অ্যাচিভ হয়ে যাবে। ফর এক্সাম্পল মি, সো আমি যদি এই জায়গায় যারা আছেন এরকম যদি 40, 50, 100 স্টুডেন্ট যদি আমি আপনাদেরকে বিদেশে পড়াশোনার ব্যাপারে হেল্প করতে পারি, রাইট? আপনারা যখন আমাদের সাথে আইএলটিএস কোর্স করবেন, রেজিস্ট্রেশন করবেন, আমাদের সাথে অ্যাপ্লিকেশন করবেন, ভিসা পাবেন, বিদেশ চলে আসবেন, তার মানে কি আমি আপনাদের যে গোল সেটাকে হেল্প করতেছি না? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স ইয়েস অর নো। টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স ইয়েস অর নো। ইয়েস। এবার আমার গোল কিভাবে অ্যাচিভ হবে? আপনারা যখন বিদেশে পড়াশোনা করতে আসবেন, আপনারা যখন ইউনিভার্সিটিতে টিউশন ফি দেবেন, সেই জায়গা থেকে আমরা একটা কমিশন পাবো। ডিড ইউ সি হাউ অ্যালাইন ইজ দিস? আমি আপনাদের গোল অ্যাচিভ করার জন্য হেল্প করতেছি, অটোমেটিকলি আমার গোল অ্যাচিভ হয়ে যাচ্ছে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইফ ইউ রিয়েলি আন্ডারস্টুড, প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স আন্ডারস্টুড। অন দ্য টপ অফ দ্যাট, আপনারা সেমিনার দেখছেন, আপনাদেরকে ফ্রি ল্যাপটপ দিব, আপনাদেরকে আইএলটিএস এর রেজিস্ট্রেশন ফি ব্যাক দিব। সো আই এম পুশিং মাইসেলফ এ লট টু অ্যাচিভ ইউর গোল সো দ্যাট আই ক্যান অ্যাচিভ মাই গোল টু।
সো আপনি কেন আপনার ফ্রেন্ডকে তার গোলকে অ্যাচিভ করার জন্য হেল্প করছেন না? আপনারটাও অ্যাচিভ হয়ে যাবে আপনি যখন তার সাথে প্র্যাকটিস করবেন। সামটাইমস দেখবেন কি, আপনি শুরু করছেন, আপনি তাকে দাওয়াত দিয়েছেন, আফটার ইউনো 1 month, 1.5 months, something happened and you lost your interest and you derailed. আপনি IELTS প্রিপারেশন ছেড়ে দিলেন, বাট আপনার ওই বন্ধু তার স্বার্থের জন্য হলো আপনাকে বলে, বন্ধু সারিস না, আই নো উই আর হিউম্যান বিং অ্যান্ড ইট হ্যাপেন্স ইন আওয়ার লাইফ, প্লিজ তুই আমার বাসায় আয়, আধা ঘন্টা করে আয়, মাঠের কোনায় বস, আমরা একটু IELTS এর প্র্যাকটিস করি, স্পিকিং প্র্যাকটিস করি। আবার দেখলেন আপনাকে সে আবার ধরে নিয়ে জায়গা মতো নিয়ে গেছে। Does it happen to your life? Type in the chat box. Type in the chat box. Yes or no? So আপনাকে করতে হবে কি, আপনাকে 3জন 4জন করে খুব ভালো ফ্রেন্ড যাদের সেম গোল, তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে যে আসো আমরা একসাথে IELTS করি। সে বলবে অনলাইন বুঝি না, স্যারকে টাচ করতে পারি না, স্যার আমার মাথায় হাত দিয়ে সাহস দিচ্ছে না। দ্যাটস ফাইন, ইটস ফ্রি। তুমি আরো 50,000 টাকা দিয়ে IELTS করো ভালো জায়গায়, আই ডোন্ট মাইন্ড, বাট ডু উইথ মি অ্যাট নাইট। তোমার অফিস থাকতে পারে, স্কুল থাকতে পারে, ইউনিভার্সিটি থাকতে পারে। সো ওয়াই শুডন্ট ইউ গিভ এ ট্রাই অ্যাট 9 o'clock Bangladeshi time, right? So another thing that I'd like to ask you, how many of you gonna invite your best 1, 2, 3 friends to join this IELTS course is coming after finishing this course? কয়জনকে আপনি IELTS এর জন্য দাওয়াত দিবেন যারা আপনার সাথে IELTS করবে, আপনার যে সিমিলার গোল সেই জায়গায় আপনাকে পৌঁছে দিবে? কারণ ফাইট করতে হলে আপনার দলে তো ভারী লোক লাগবে, তাই না? আপনি যাকে নাকি দিয়ে তো প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। যেই বন্ধুর গোল নেই যে সে বিদেশ যাবে পড়াশোনা করতে, তাকে যদি বলেন যে বন্ধু তুই আমার সাথে প্র্যাকটিস করে ইংলিশ, এরপর থেকে আপনার ফোনেই ধরবে না, সে বলবে আজাব নাজিল হয়ে গেছে আমার উপরে, বন্ধু আমার সাথে খালি ইংলিশ বলে আর ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে চায়, রাইট? সো ইউ নিড আ পারসন with you so that you can practice, and sometimes if you drop off your energy, they're gonna pick you up. So make sure at least 2 friends you need to invite, and you need to encourage them, you need to inspire them, you need to motivate them so that they can do IELTS course with you and both of you will be benefited. Okay, so having said that, I'd like to take you goodbye here, and I'll see you in the next class. Please don't miss even a single class. And by tomorrow I'll ask you again, how many friends have you invited, genuinely invited, honestly you invited, that bondhu do IELTS with me, so that both of you will be benefited, right? So this is not for me, this is for you, this is for you. So make sure at least 2 friends you should invite. By the way, how was today's class? Type in the chat box. Is it outstanding? Is it excellent? Is it okay? Type in the chat box. Type in the chat box. I'd like to see আজকের ক্লাস আপনাদেরকে কেমন লেগেছে, চ্যাট বক্সে লিখে জানান। Okay, and make sure do whatever it takes, right? So thank you for responding. Allah Hafiz everyone. Assalamu alaikum. See you tomorrow. Thank you. Bye.